Okay guys, so welcome back to our channel. So today guys, we will be unboxing this mouse. Kasi nasira na yung mouse ng wife ko sa laptop niya at sa kajiban. But before that, i-unbox ko muna ito yung gift ng wife ko sa akin nung Father's Day. So hindi ko siya nabuksan kasi on the day kasi pumunta kami ng Saturday sa Pontevedra at saka nung Sunday busy ako at sa Monday busy din sa work. So today is Tuesday, ngayon ko lang siya na-open. So this is a BPA free for your health daw. I think 169 pesos. Pero okay siya guys. Yan. Yan siya guys. So yan yung flask. Ano to? I think para sa coffee to. Yan. Kukunin ko muna yung presyo. Meron pa presyo sa loob eh. Yan. So, yan siya guys. Perfect. It's a thermos. Lagyan ng coffee. Yan. Para hindi uminit. Ay, para hindi lumamig. Today's special, you're lucky I have water. Okay. So, may seal siya. So, pwede siya sa ano. Pwede siya sa coffee. Okay? So, let's go to our next unboxing. This one. So, I think nabili natin to for less than 200 pesos. Let's check. Yes. 188 pesos lang ito guys per mouse. So, unbox natin. Perfect. So, the reason why we're making some video of the unboxing para if ever damage yung item, you have a proof. Okay. Yan. Medyo grabe yung pagkabalot. Kaya. And then, meron siyang free guys na mouse pad. Yan. So, dalawang mouse. So, dalawang mouse din na free. Yan. You know. So, magagamit natin din dito sa bahay. Wow. So, dalawang mouse. Maganda, mabait si seller guys. Highly recommended siya. So, all you need to do is to just chat, no? Before you order. Actually, nag-chat ako after I order. Wow. Yan. So, ito yung M1. Yan. RGB pala to guys. So, tingnan natin. Yan. So, may kasama siyang maliit na USB to micro USB. 2.0 to micro USB. Ito yung mouse. Wow. Kita ko sa inyo. Yan. So, meron siyang dangle. Ito guys. Maliit. At saka may on and off. Dito siya. May on. Yan. So, on siya ngayon. Naka-RGB siya. Optical mouse. Yan. Naka-RGB siya. So, the RGB light is changing. Yan. Yan. Makikita nyo. May green. Yan. So, may iba-ibang light. It's wireless. And for charging, itong gagamitin natin for charging. Pwede mo din siya ma-direct to your laptop. Check natin yung direct. Ito yung dangle. So, check ko muna. So, check ko dito para makita nyo. Check natin yung wireless capability niya. If gumagana. Okay. I-remove ko muna yung mouse ko na ROG Strix Impact. Yan. So, ito yung mouse. So, ano siya guys, hindi siya yung parang super clicky, hindi siya. Medyo ano na siya, ng soft. Soft lang siya. I don't know if it's connected, but let me check.
Okay. So, na-on ko na. Touchpad is enabled. Enabled. Yun na. Yan na guys, oh. Gumagana. Plug and play lang siya. Yan, oh. Gumagana. Yan. Oh. Yan. Okay, so it's working. Yan. I-remove ko naman yung dongle niya. I think this will not work with the USB. Try ko lang. I have here a separate yung mahaba ito. Kasi yung kasama niya na charger USB is maliit. So I have here an extra. So try ko kung mag-work ito using the USB. Using the wired connection. Try ko. Pero okay naman yung ano guys. Okay naman yung wireless. But just in case na malobat siya, and try natin if magamit siya using the wired connection. Yan. Ito, naka-wired na siya ngayon guys. So, try natin. Baka hindi siya gagana. It's not working. But it's charging. Yan, makita mo. It's charging. Yan, it's charging. But it's not working. Try natin yung original cable niya. Sana ba yan? Original cable. Ito. So, ito yung original cable niya. Yan, sa kaliit eh. So, parang kung 1 metro to, parang 1/4 meter lang siya. So, try natin if mag-work siya na sa wired. I don't think it will work. Let's just check. So, it's charging. So, it's not working guys. So, wireless lang talaga siya. Yan. Okay. So, let's go ahead guys and take a picture. So, ito siya guys. Yan. So, maganda siya guys. Very soft. Just for 188 pesos. Nabili mo siya. Teka. Check ko muna yung yung including yung shipping. So, 360 for 2 mouse. So, bali divided by 2. 180. Perfect. So, what for 180 pesos guys? Kasi meron pang kasi siyang discount. Yeah, meron siyang 55 pesos discount shipping at meron akong points na ginamit. Yan. Alright. So, meron pa akong ma-earn na 37 points coins once I completed this order. So, maganda siya guys. RGB siya. So, if you're looking for a mouse na affordable, na hindi siya clicky, ano siya guys, ng parang soft talaga. Yan o, maririnig mo. Yan lang siya. Compare dito sa ROG Strix Impact ko. Narinig ko sa inyo. Yan, ROG Strix Impact ko yan. Ito naman, ilagay ko dito sa microphone. Yan. Okay? So, thank you for watching guys. I hope na like niyo ito yung unboxing natin. Okay? So, don't forget to subscribe to our channel. Bye-bye! That your love is gone.